مشواري بكفي 8 يوم 7 ليالي بأرمينيا 2019 بيتورخوا، ويومين بس بأرتساخ ما بيأدوا أبداً. بوعدكم إني رح أرجع كرمال الجبال، كرمال المناظر، كرمال هالشعب الطيب كتير، هالاكتشافات. يومين ما رح أنسيهم بحياتي. بلد صغير اسمه أرتساخ، عنده حدود مع بلدان ما كتير بتحبه، مطار ما فيه، بس فوت على أرمينيا وطرقات 8 ساعات تنوصل على المدينة. بس راجع لهون مشوار بكفي، بعد في وقفة بالعاصمة، غدا بيتورخ وبرجع على بيروت. يا بيروت اشتقت لك كتير. كتير مستعجلين، لازم ما نضيع وقت، نمشي بكير تما نقفل الطيارة. بس ما عم بقدر، كل ما عم شوف نهر، كل ما عم شوف جبل، كل ما عم شوف خضار، عم بوقف لاخذ صور. ان شاء الله ما اقفل الطيارة. بليت نمبرز، نمر سيارات. هون نمر سيارات، كل وحدة لآلية عسكرية من جيش أذربيجان. هول كلهم بقيوا هون، خسروا بالحرب. حلوة الفكرة، بتذكر بالانتصار على ميلتين من الطريق. Tell me about the church. The first reference about the church was given by Anania Mokati Catholicos, according to who the church was built in 13th century by Hassan Jalal, the Duke of Artsakh. And the courtyard later on was added by his wife Mamkan. The church is named after the hill which is located in front of it, which has the name Gandzasar, because it is rich with silver mines. بتكفي البرمة، وهلا أهم وقفة وصلنا على جبل الجبنة. طلع ديليشس. بدهم هيك شي برميل زيت زيتون وبشي خبزة، شكلهم كتير بشهي. anyway وقفة سريعة، قهوة. حلو سنه، ضحك. ايه بشرب قهوة ونكفي. ما عم بشبع من المناظر، والمناظر عم تتغير من محل لمحل مثل كأنه نقلته بلد. قبل شوي كان كله خضار وكنا عم نشوف الثلج بالاخر، هلا وصلنا على محل كله خريفي، تغير اللون صار كله مارون all the way. فوقفة على كنيسة تانية كتير مهمة، كتير قديمة، واللي كتير عم ننتبه له انه اغلبيتهم مبنيين بين ال 900 وال 1300. قديش قدام، يعني عم تحكوا بكنيسة من اكثر من 700 سنة. السفرة تحت هالعلامين، علم أرمينيا وعلم أرتساخ. يومين برجع بعيد ما كانوا بقدوا، أكيد راجع لهون. مناظر ما بينشبع منها، وأهم شيء هو أكسجين للروح. ما في بوليوشن، الهواء كتير حلو. بعتقد عملت هيك كيور لجسمي، وهلا صار وقت نرجع على يريفان، واليوم عشية بيروت. مشوار أرتساخ بيخلص هلا، بس السفرة بعد. ليتس جو.
بعدك مضاين؟ يلا بعد في وقفة وحدة. We can do it. خلصنا. رجعنا على يريفان. من بعد بس تقلكن انه تركنا الاوتيل الساعة 7:30، هلا الساعة 4:30. يعني نهار، سفر برلك، نهار. لازم نجي نقول ميرسي لهيور سيرفيس يلي هن بتاني سفرة، هي تاني مرة بيقدموا لنا السيارة والشوفير وبيبرموا معنا كل هالبرمة. من بعد جمعة بأرمينيا، تاني جمعة بسنتين، وبهالمرتين في هيور سيرفيس كان معنا. الباص، الدرايفر، برموا معنا، الطريق كانت عظيمة، ما في عن جد واحد ما بيقدر يقول شيء أبداً، حتى الكواليتي، الاي سي، ولا مرة غلبت بالطريق الشوفير، وعن جد بيعملوا شغل كتير منيح. فحبينا هالمرة نتعرف على صاحب هذه الشركة يلي مش بس عمل انفستمنت او بزنس، هذا الزلمة ساعد بانماء ارمينيا، لانه كل العالم اللي عم تيجي لهون عم بيخدعوا وعم بيبرمها، ولانه بلد كبير ولانه اقل طريقة واحد يوصل بدها 2 أو 3 ساعات، فعم بيأمن هذا البسيط الناس تقدر تظهر من العاصمة وتبرم كل البلد. Good morning and thank you for having us. Thank you for everything you've been doing with us. Thank you again and allow me to just continue in Arabic for everybody to understand. بهالوقت التقينا وخلصنا السفرة وحكينا مع الاونر تبع هيور سيرفيس، بس اهم شيء التقينا بوزراء، التقينا بنواب، التقينا باصحاب الشأن، برمنا وتعرفنا على الناس، برمنا كل هالبلد، وتركت الاهم للاخر. تقول له ميرسي لهيدا الزلمه خاتشيك اغوبيون يلي هو لو ما هو ما صارت ولا اول سفره ولا ثاني سفره. ترافل تو ارمينيا واغوبيون تورز بياخذ ناس من لبنان ومن كل العالم على ارمينيا، بحب بلده يمكن اكثر ما بحب اهله، معلق بهالارض اكثر ما من حيالله حدا تعرفت عليه، قاري عنه بخبر عنه اكثر من حيالله حدا. فما قلت له ميرسي مثل ما لازم، المره الماضي تخبى ورا الكاميرا، فزركته هالمره ضروري اقول لك ميرسي لانه انت عملت عجايب. وما راح تكون اخر سفره، وبعد في الثالثه والرابعه والخامسه، وان شاء الله ربنا يعطيك عقد نياتك وتجيب كل العالم على ارمينيا تتفرجون بلدك بتحبه كثير. حابب أسأل جملة، مش بس حابب جيب السواح اللبنانية ليزوروا أرمينيا، لازم يكون في mutual attraction من طرفين، يتعلموا عن أرمينيا، يعرفوا عن أرمينيا، كان culture, tradition, history، ونفس الوقت Armenians from Armenia to visit Lebanon. And this is one of the things that I was even talking with Mr. Aram. راجع على بيروت عشان ما نقولش تزعتر مع لبنة وخضرة هلا، صحن حمص مع لحمة وساندويش فلافل مع تراتور وكبيس. اوه ماي جاد. اخر وقفة عند دول ماما، يعني اشهر من ان يعرف، وبتوصلوا على الباب طلعوا مين جاي لعنده. جورج كلوني، شارل ازنافور، جوليو إكليسياس، رفيق الحريري، وأنطوني الحير. Hello. How are you? تعرفنا على الشخص اللي هو الاونر تبع هذا المحل، يلي هلا عم بخبرني انه اجى عايش بلبنان 6 اشهر، سو يو بين تو لبنان فور 6 months، وعم بخبرني انه اهم شيء عنده الكبه نيه، واخذ كثير انسبيريشنز من هذا الاكل، وامه اساسا ارمنيه لبنانيه. هذا المحل من اهم مطاعم المنطقه، ما في حدا ابدا مشهور اجى على يريفان ما قطع، والليستا برا هلا فرجيكم اياها، بيناتهم ناس لبنانيه وبيناتهم عالم من كل الدنيا، وقديش هو متواضع وقديش بيحكي انجليزي كثير منيح. واجا من امريكا خصوصا تيستقبلنا. Thank you for your welcoming, your kindness and your humble attitude which I really appreciate. Thank you so much. Thank you. Again, what are we having? And before telling me what are we having, tell me the origin of the name, how the idea of a restaurant came up, and how that fame. When I came to Armenia, we were in the middle of transition from Soviet Union to an independent country.
And when you're doing that, the economy really suffers. And I thought if I open up a restaurant and make sure those 2 hours the guest comes to my restaurant, I give him the best time, he will have that at the end of his tongue, even if he had a bad road to travel, or even if he didn't have the luxury hotels and all that. I wanted to make sure the 2 hours I have for me do the best for Armenia. So that was the reason I started. حبيته كتير كتير بعقد. Here, this is specially made for you. This is not the recipe that usually. I'll tell you, probably it's amazing and you'll end up changing it. I don't know. Yeah, you never know. It doesn't need anything. It needs garlic. No! It's so intense. It starts very smooth. You don't feel a thing. And then comes the tickling of the palate and the tongue. And then comes a strong spiciness at the end. A nice crunchy texture. An explosion of sweetness. This is amazing. So, last, the tomato with cheese. Very simple, kind of Italian touch to it. Kind of. It's got basil, it's got cheese, it's got tomato. You can. But when I was growing up as a kid, eating cheese and tomato in a piece of bread was the food. Yeah. So this is not foreign for me. Next, Cheese. we're having the dolma. This is a dolma made with beef meat. Okay. The old traditional dolma that when I was growing up was also lamb. Okay. So this is the first thing that you created. That I created. And the reason I created this because like And we when eat you it, go to somebody's house, you would eat dolma with a fork. and we eat it with? With garlic yogurt. Okay. You don't eat that. Okay. Phew, fine. So dolma is the Just to signature. ask me, because we were gonna carry you out. Whoa. Wow, this is the best dolma I've had. Little rice, too much meat, very juicy, super cooked. It just melts like butter. And it's so rich in flavor. I'll drink to your health again. Okay. I'm glad. You keep on eating. I love it. شي كتير طيب. If you want to enjoy it the way people would feel like coming and eating, you just do this and say, it's so good. This is how we eat it. Okay. I can't allow this to all my customers, but let's do it. It's so good. Thank you. Please allow me. John. Thank you so much. كتير مبسوط من اللي صار. كتير مش مصدق من اللي صار. ومثل بالسفرة الماضية وهلا القدر أخذنا محلات، تعرفنا على ناس، حسيت حالي ما بعرف شو بدي أقول. الاستقبال، التهذيب، الاحترام، المحبة، ما بعرف شو بدي أقول.
ساعة قررت اجي على ارمينيا السنة الماضية بال 2018 ما كنت عارف شو رح انتظر. كانت واحدة من احلى السفرات اللي عملهم. 2019 بعد احلى واحلى. هالشعب اللي بيعقد، هالاكل اللي بيعقد، الاستقبال وكل شيء بهالجمعة رح خبر عنه لاشهر لقدام. كيف بدي انسى الخبز؟ كيف بدي انسى نبيد؟ كيف بدي انسى ارساخ؟ كيف بدي انسى يريفان؟ درون شوتس، المناظر، الاكل اللي بيعقد. ارمينيا واحد من احلى البلدان يلي عم تنهض وعم تنمى، ونحن من اول الناس اللي عم نزورها. كثير انبسطت بسفرتي، اكيد 2020 اكيد رح ارجع لهون، عن جد ماكسيموم. ارمينيا سفره ما بتنتسى، بتخلص هلا، مشوار ما رح يوقف الا ما يفرجيكم كل العالم. بتخلص السفره وبنلتقى بارمينيا 2020 بعد سنه.